First ladies present here from Uganda, Ghana, Burundi, and Ghana and Namibia. Distinguished ladies and gentlemen, pamoja na kina mama, hamjambo. Kina mama, hamjambo. Kina mama, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi nione kina mama. Ni kweli vile Mheshimiwa Musalia amesema, hii kikundi ya wamama inatisha. Na nimeona watu wengi, nilikuwa nashangaa wakisimama hapa kidogo wanachanganyikiwa. Sasa naelewa ni kwa sababu gani. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimpongeze Mama Rachel kwa ile kazi amefanya na kina mama wa taifa letu la Kenya. Nataka niwapongeze pia kina mama wa taifa letu la Kenya. Nyinyi kina mama wetu wa Kenya ndio mashujaa wa taifa letu la Kenya. Kila mmoja wetu, wanaume kwa kina mama, amezaliwa na mama. Hakuna mtu amezaliwa na mwanaume. Tumezaliwa na hakuna vile mwanaume katika dunia hii anaweza kufaulu bila kina mama. Aidha umezaliwa na mama, uko na mke ambaye ni mama, uko na mtoto ambaye ni msichana. Na mimi nataka niwaambie kina mama wa taifa letu la Kenya, tunawapenda sana na tunawatakia heri na tunawatambua. Kwanza mimi niko na bahati kubwa sana na kina mama. Katika ile utafiti ilifanyika kwa uchaguzi uliopita, ilionekana wazi kwamba kina mama kwa wale walinipigia kura kina mama ni wengi kuliko wanaume. Na ndio sababu nilipita. Kwa sababu kwa wapigaji wa kura Kenya wengi kawaida ni kina mama. So to the women of Kenya, I want to say thank you very much. Na mimi nataka niwashukuru tena kina mama wetu wote wa taifa la Kenya, kwa sababu tumebadilisha sura, mwenendo na msingi wa taifa letu. Katika uchaguzi ambayo tulifanya mwaka uliopita, kulikuwa na mambo matatu ya muhimu ambayo ilibadilisha taifa letu la Kenya. Ya kwanza ni kwamba tulipiga kura kwa njia tofauti. Tukapiga kura ambayo iliondoa ukabila katika taifa letu la Kenya. Na kina mama ndio wako mstari wa mbele katika kumaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Ya pili, tulipiga kura kwa njia ya amani ajabu. Mungu alitusaidia mara nyingi, na watu wengi walikuwa wanahofia kwamba pengine kukatokea maneno. Lakini Mungu alitujalia, tukapiga kura, tukawa na amani na Mungu akatusaidia. Tunasema asante sana. Na ya muhimu ya tatu ni kwamba watu wengi walikuwa wanahofia, kwa sababu kulikuwa na mazungumzo kwamba kuna kitu inaitwa deep state, ingine inaitwa system.
ingine inaitwa sijui machinery. Watu wakashangaa, hii kura yetu kweli ndio itaamua ama ni ile system itaamua? Mungu ni nani jameni? Kura ya mama mboga na bodaboda ndio iliamua, sio system na hiyo ingine. So tunamshukuru Mungu sana kwamba uchaguzi wa taifa letu la Kenya uliamuliwa vile Mungu na wananchi wa Kenya walivyotaka. Na mimi nataka niwashukuru ninyi nyote. Viongozi wengi wamesimama hapa, sio kutoka chama kimoja. Sisi wote tumechaguliwa na vyama tofauti tofauti, na ni mapenzi ya Mungu iwe hivyo. Na mimi nataka niwahakikishie kina mama wa Kenya ya kwamba kama rais nitaunganisha hawa viongozi wote kutoka sehemu zote za Kenya, kutoka vyama vyote za Kenya, tuungane ili tuweze kutekeleza maendeleo katika taifa letu, tuweze kubadilisha Kenya na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. And that is why it gives me great pleasure this morning, and I am immensely delighted to join you at this wonderful event, the 14th anniversary of the Joyful Women Organization is a magnificent milestone on a remarkable journey of continuous achievement by Kenyan women of all walks of life, and especially the majority at the grassroots. I have been fortunate to have the honor to observe the growth of the Joyful Women Organization from very close quarters since its founding all those years ago. I have seen the struggles of its founder in the early days of hard work and very slow progress. Mama Rachel went many places in Kenya. She slept many nights away from us. But I see the fruit of that sacrifice in this great gathering. I have seen the careful work of tending to a fledgling startup, the intense effort of stewarding growth, and the Herculean task of keeping a nationwide grassroots organization focused, dynamic, and effective. I can confidently declare here that I have witnessed the unfolding of a miracle, the miracle of inclusion, affirmation, and empowerment. One does not need to be a radical feminist to recognize that wealth and poverty, as well as empowerment and vulnerability, have a fundamental gender dimension to them. Although women form half of the world's population, they earn less, they own less, they do more, and work longer than men, regardless of whether they are in the developed or less developed countries. However, there is no doubt that women in the powerful industrial economies have it much better than their counterparts in our developing economies. Even so, it is a fact beyond all controversy that wherever there is failure at the public or social level, women are bound to be the hardest hit. Thus, even in war, or climate, or environmental disaster, poverty, disease, inequality, and marginalization disproportionately affect women negatively. At the same time, women are the anchors of all households and the engines that keep our societies and economies running. It follows that any policy, program, or project that does not focus on the role of women or neglects to involve them
denies itself the opportunity to succeed and can only reach half of its objective at best. On the other hand, fundamental transformation on a broad-based scale can be achieved by the mere inclusion and involvement of women as agents of positive change and beneficiaries of affirmative actions. This is the essence of social justice in action. One of the reasons that Kenya's democracy, governance, and society has grown more and more stable is that since the early decades of our independence, women's education and girl-child empowerment have been critical policy priorities. The Fourth World Conference on Women, famously known as the Beijing Conference, significantly enhanced the momentum of this movement, enabling more women to break through the glass ceiling into leadership positions across all sectors. Our Constitution now makes gender parity a fundamental constitutional principle, and the idea of a 50-50 representation is now an institutional imperative. It has been difficult, however, to actualize similar rates of inclusion in economic sectors. And as a result, women ownership of land or medium-sized and large enterprises is still minimal. Similarly, women's access to adequate financial resources or credit to enable them change this situation has for long remained discouragingly very low. As a result, women are relegated to micro-enterprises, subsistence farming, and other marginal economic activities that struggle to meet their daily needs and cannot support savings or any meaningful investment. Without proper affirmative support, it is not only possible, but also easy for women. Let me repeat that. Without proper affirmative support, it is not only possible, but also easy for women to be trapped in a vicious cycle of poverty. A tremendous proportion of our economic potential can be unlocked by simply enabling women to participate in greater production and productivity across every sector, because their participation will drive exponential growth. Many years of witnessing the growth of joyful women have enabled me to reflect at length about how best to deliver the economic inclusion of women. The challenge in financial inclusion, of course, is that the marginalized have nothing in the way of capital or collateral to invest in a business or obtain credit. As a result, those most in need of financial support are barred from accessing it by the fact that they are not, and they are most in need. An innovation that the joyful women embraced with great success was stable banking, whereby women could mobilize resources required to meet household needs and capitalize micro and small enterprises through their groups or chamas. Members of the chama could also act as guarantors of small loans, enabling credit institutions to dispense altogether with the requirement of collateral. The table banking model has been repurposed to facilitate the empowerment of hustlers or the micro and small and medium enterprises through the financial finance or the Hustler Fund. This fund is enabling us to support the financial inclusion of marginalized and vulnerable groups, including the youth and women at the bottom of the socio-economic structure. I am proud to acknowledge that Joyful Women Organization has successfully championed and delivered financial inclusion of women throughout Kenya, and that it has inspired our bottom-up economic transformation agenda in terms of financial inclusion.
The organization has done much more, made greater strides, and achieved significant impact throughout Kenya. And let me say this to all the women present here. Pengine niseme hii kwa Kiswahili, kwamba nawashukuru kina mama na mpango yetu yote ambayo tunafanya kama serikali. Vile nimesema, malengo yetu na focus yetu iko katika vile tunaweza kuwawezesha wale wako chini pale katika bottom ya pyramid, vile tunaweza kuandamana na wao tukipanda ngazi ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Kina mama wengi ndio wanatusalishia chakula katika taifa letu la Kenya. Mimi naelewa kabisa kwamba wamama wengi ndio wanachangia katika kuzalisha chakula, na ndio sababu kama serikali tumesema tupunguze gharama ya mbolea, ndio tuweze kuwasaidia wakulima wengi, kati yao kina mama wengi, waweze kutuzalishia chakula katika taifa letu la Kenya, tuondoe aibu ya njaa kwa Kenya. Mimi nataka niwahakikishie kina mama wakulima wote ya kwamba vile tumefanya mwaka huu na hata mwaka ujao, hiyo mbolea tutapunguza ifike hiyo shilingi 2,500. Safari hii tutahakikisha imefika katika kila kijiji, ndio wale wanatusaidia kuzalisha chakula waweze kufikia mahali karibu. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya afya, mumesikia hapa ya kwamba kama hakuna muuguzi, yule muuguzi wa kila jamii, yule nurse wa kila familia, mwenye anachunga mzee na anachunga watoto ni mama. Kama daktari hayuko, daktari ndio mama. Mama ndio mwenye kupatia dawa huyu, ndio mwenye kusaidia huyu, ndio mwenye kupatia yule. Ili kumsaidia mama ambaye ni nurse katika kila familia, ndio tumesema community health promoters. Tunaanza pale chini. Nataka wamama munisikize kwa makini. Tumesema hivi, ili kupunguza changamoto ya afya pale chini, kila kijiji kwa familia 100 tutakuwa na muuguzi mmoja anaitwa community health promoter. Huyo ambaye amekuwa community health volunteer, mwenye amekuwa akifanya kazi hiyo bila ya kulipwa, sasa tumebadilisha maneno ili kusaidia kila familia waweze kushughulika na mambo yao ya afya. Sasa serikali tukiungana na serikali zote za county, muliona tarehe 20 mwezi uliopita pale siku ya mashujaa, tulianzisha rasmi community health promoters 1,100 katika taifa letu la Kenya, na tumewapatia vifaa hawa community health promoters, na watawashughulikia bila ya kuwalipisha. Kila community health promoter anahitajika aje nyumbani kwako akupime. Tumempatia vifaa ya kupima sukari, ya kupima mambo ya pressure, ya kujua ugonjwa uko nayo ni gani, ya kupima mtoto wako ajue kama ako na weight ya kutosha, na vile vile wawapatie mawaidha ya vile mtashughulika na mambo yenu ya afya. Na hawa ni watu ambao hamutalipa kazi yao. Serikali ya Kenya, ikiwa ni serikali ya kitaifa na serikali ya county, itashughulika na malipo yao, na tumewapatia vifaa ya kutosha kushughulika na mambo yenu ya afya katika jamii. Jambo la pili, kwa sababu tunatafuta vile ya kutengeneza usawa katika taifa letu, mimi niliwaeleza ya kwamba mambo ya afya
katika ile mpango ya universal health coverage, hasa mambo yale ya NHIF, tumekubaliana ya kwamba sasa tunabadilisha mambo na tunaleta usawa. Kuanzia wiki hii inayokuja, huyu waziri wetu wa afya anaitwa Susan, ambaye pia ni mama. Huyu mama Susan, wacha nimuite mama. Huyu mama Susan sasa atazungumza na Wakenya, kwa sababu katika malipo ya NHIF tumekuwa na matatizo. Wale watu wa chini wanalipa 10%. Mimi na wadosi hapa juu tunalipa 0.02%. Hapo hakuna usawa. Ndio sasa tumesema kuanzia wiki ijayo tutakuwa na mjadala Kenya ya vile tutalipia gharama ya bima ya afya. Mapendekezo yetu ni kwamba tuweke usawa, kila mtu alipe 2.75%, lakini tuko tayari kusikiza maoni ya Wakenya. Tunataka Wakenya watuambie hapana, nani alipe kiasi gani. Nia yetu vile niliwaeleza, wale wanalipa shilingi 500 saa hii kwa NHIF na mapato yao ni chini ya shilingi 10,000 kila mwezi, tunataguzie kutoka 500 mpaka shilingi 300. Na mimi na hawa wadosi wengine ambaye mshahara yetu iko juu kidogo, si ndio? Sisi pia tulipe sawasawa na wale wa huko chini, tulipe pia 2.75%. Usawa si tunataka jameni? Mimi badala ya kulipa shilingi 1,000 nilipe shilingi 10,000. Mama mboga badala ya kulipa shilingi 5,000 alipe shilingi 300. Ndio kuwe na usawa. Kwa sababu mimi niko na mshahara kubwa kidogo. Ama namna gani? Hiyo ndio mjadala tunataka, kwa sababu tunataka ambayo haiwachi watu wengine nyuma. Tunataka tutembee pamoja. Vile vile mnaelewa ya kwamba katika hii ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele, pia tumesema ya kwamba tunataka kupanga ajira ya vijana wetu. Watoto wakiwa na matatizo, yule mtu wa rahisi sana kupelekea malalamishi ni mama. Ni kweli ama si kweli? Si yule mtu rahisi sana kuapproach ni mama. Mama ndio unaweza kumweleza niko na shida hapa, niko na shida pale. Mtoto kama hana mpango, anajipanga kwanza na mama. Mama ndio anakuwa advocate kwa mzee. Sasa mama ni nurse na mama pia ni wakili wa nyumbani hapo. Katika hiyo mpango ndio tumeweka maneno ya housing. Mpango yetu ya housing, kwa sababu nimeona hapa na nimekuwa nikifuatilia, kina mama wengi wanashughulika na vile wataishi mahali pazuri. Kama nyumbani ni nyumba ambayo sio nyumba mzuri, ni mama ndiye anajali, ndiye anashughulika kusema ya kwamba tutapata nyumba mzuri kwa njia gani. Na ndio tumeweka sasa mpango ya housing. Hiyo mpango ambayo mmeambiwa hapa, wewe ukiwa ni mama, hiyo mpango ya housing tumeweka ili kila Mkenya aweze kufikia nyumba anunue. Wacha niwapatie maneno kidogo na nataka mnielewe vizuri. Pale sasa tumesema kama serikali